to now, 2019, we've had a fantastic 120-year plus history. In that 120-year plus history, do you know how many mosques, how many masajids we've built? Any guess? 2,500? Have you got the list? Listen to this old gentleman here. 30,000? Uncle, mashallah. I make dua that Allah accepts your dua. Say Ameen. Ameen. He said 30,000. May Allah make 30,000 inshallah. Ameen. Ameen. Not yet. Not yet. Inshallah. We'll soon. Soon. Maybe in my son's lifetime will be 30,000. Right now you're the closest. 2,500 approximately. It's a big journey, mashallah. And you know who is responsible for this? The masajids of our country? The elderly uncles, the ones who've got grey beard, the ones who are now frail or passed away. If it wasn't for their hard work, we won't have so many masajids with us. Right? Make dua for them. Allah give them the best, say Ameen. If they're passed away, Allah forgive them, say Ameen. And Allah build them palaces in paradise, say Ameen. You know, brothers and sisters, the younger ones are our generation. We're the ones, if you compare, they have built more than we have ever done. Even now when I fundraise, the older ones put their hands up first. Younger ones are still hesitant. Inshallah, we will get there one day. So brothers and sisters, you have a fantastic masjid. You've got so many people here today. How many people do you have here today? Trustees, chairman, how many people do you have here today? 1,000 people? Allah Akbar. 1,000 people have come here. Another 150. And 150 waiting outside to find space, mashallah. Muslims are queuing up outside to come inside the house of Allah. And people on the high street are queuing up to queue up to go into a pub or a bar or a disco. What is the difference? What is the difference? Allahu Akbar. Allahu Akbar. A group of people are looking to go to paradise. They're longing outside. They're fasted whole day. They're tired and exhausted, but they want Allah. And that's why they're waiting outside for a chance. You know, brothers and sisters, that makes me very proud. Makes me very proud to be Muslim, very proud that you and I are born into a Muslim family. Please say Alhamdulillah. Alhamdulillah. If it wasn't for the mercy of Allah, we won't be here today. So, in this area, you have sorted out yourself. But not far away from here, about 3 miles away from here. 1.5, 2 miles, okay, 3 kilometers away from here. There is a space that they want to buy. They've already put some money together for the community who live over there, so that they can also find a space to pray. It's between Uxbridge and Hillingdon. There is no space for people to go and pray like you come and pray. Subhanallah. That can't be, right? We have to do something about it. A massive pub that became available. Again, a ni'mah from Allah. Changing the use of pub from selling that which is haram to making that which is halal. Allahu Akbar. That is the mission which Allah has sent you here. Allah has sent you here to invite with your actions and with your good behavior and with your generosity and with your open arms and with your open heart the society around. That's our mission. Our mission is to exemplify Islam in our life, and we're doing that every day. So this pub, £400,000 has been paid. How much more do you need? 1.2 million? We need 900,000. 900,000 pounds. So can you please lock the door behind? Don't let anybody go until we have raised 900,000 pounds tonight. You don't think I'm serious? They're laughing at me thinking, no, we're going to run, just watch. Don't worry, we don't lock doors, alhamdulillah. Muslims don't give money because somebody has put a gun to their head. Muslims don't give money because they're afraid. Muslims don't give money in charity because somebody makes them give. No, because they give because they believe in Allah, and the only reward they get is from Allah, nobody else. You know that? Nobody has ever put a gun to your head to donate. We're a small community of people, mashallah. Small, 4 million. Some people say we're 10 million. Not yet. One day, inshallah. 4 million. About 5% of the British population. And yet we had given last Ramadan 130 million pounds in the month of Ramadan alone in donation. Allahu Akbar. 130 million pounds from the poorest community. Apparently we're supposed to be poor. We are poor, but our hearts are big. So we don't keep our money in our pockets or under our mattresses. We give them away for the poor and the needy. I hope you don't keep any money under your mattresses. I hope you don't. Brothers and sisters, so we're here to complete that masjid. So I'm going to ask you to help and support this. Wallahi, masajids are the permanent route for you to establish your presence in this country. If we didn't have masjid, Rasulullah when he came from Mecca to Medina, even before he entered the city of Medina, he built a masjid, even though he hasn't yet entered Masjid Quba, and then he entered Medina and he built Masjid al-Nawawi. We believe that that's the sunnah of Rasulullah, and it is an indication of your intention of staying here, not going anywhere.
How many of you are from Pakistan here? Put your hands up, you're Pakistanis. A lot of them, okay. Put your hands down. Bangladeshis? Somalis? All of you are Somalis? I'm Somali too, Allah. I just need some rice and banana, inshallah. Make sure you give me some rice and banana at the end. Yes, Uncle, are you doing this? Alhamdulillah. I love your food, alhamdulillah. Rice and fish for Bangladeshis, of course. I love that too. Spaghetti and banana. Don't give me all the food, we're hungry. Allahu Akbar. Let Ramadan go. You're supposed to lose some weight, not gain it. Alhamdulillah. Brothers and sisters, this community of people are all background. You've got Afghanis, Somalis, Sudanese, Arabs, Africans, Asians. We have all communities here. This is a great ni'mah of Allah. Great ni'mah of Allah. This is how our deen is. Now, together, we're going to complete this message, inshallah. Yes? We are, inshallah. Are you ready? Good, alhamdulillah. So, who's going to donate $1 million straight away? It happened, actually. I was asking for donation in one masjid. One brother said to me, Imam, please stop. How much do you need today? I said, 1.2 million. He goes, sit down. I said, why? He goes, I'm going to give 1.2 million. I looked at him and said, are you sure? He goes, yes. Sit down, I'll give you 1.2 million. Yallah, aqim as-salah, let's pray. Wallahi, he gave 1.2 million at the end of the prayers. He told us, don't disturb anybody, let them pray. Subhanallah. We have people like this in our community, you know. Alhamdulillah. Because of them, Alhamdulillah, the ni'mah of Allah is falling every day. And you receive it. You enjoy it, right? So tonight I'm going to start at 10,000 pounds. Is that right? Or 20,000 pounds? 20. 20? You like 20? 20, inshallah. I just asked them. So we're going to start at 20,000 pounds. We are looking for donations or qard hasana. This masjid that we want to build, converting that pub for the community of people over there, will inshallah become your sadaqah jariyah. When you're gone, people will pray there still, and every person who prays, you'll get the reward for it, inshallah. Every person who learns the Quran, you will get the reward for it. Even if they sit down in the shade and take rest, you will get the reward for it because it's sadaqah jariyah. So tonight now, on the 27th night of Ramadan, I'm going to ask you to start, inshallah. Who is going to be the first person? And the first person is the one who gets the lion's share of all the rewards. Who would like to be the first person donating 20,000 pounds? Inshallah, you can donate 20,000 pounds, or you can give qard hasana, a loan to the house of Allah of 20,000 pounds too. Who would be that first person? Inshallah, put your hand straight up and don't wait, because you want to give, and Allah will give you in return a lot more. Brothers or sisters, brothers upstairs, if you want to do the same, you are in a higher position than we are. You are closer to the heavens, alhamdulillah. So your hand should go faster. We've got volunteers. Sisters, we've got volunteers as well who will keep an eye, inshallah. I'm looking for the first hand to go up. You would say, inshallah, I'll either give 20,000 pounds in donation or qard hasana. Do we have anybody here who would like to start us off, inshallah, at 20,000 pounds? Ask your dad before you raise your hand. It could be very expensive tarawih today, especially young children. Do ask your parents, otherwise we'll be in trouble. 20,000 pounds we're looking for. You can give straight away, you can take time. But we're looking for the first donation of 20,000 pounds, loan or a donation. Who would like to be that first person? Remember, give for the sake of Allah, for Allah will give you in return beyond measure. And if it is Laylatul Qadr tonight, you'll get the reward worthy of more than 1,000 months of worship. Khayrun min alfi shahr. An opportunity to not be missed. 20,000 pounds. Do we have anybody here? 20,000 pounds. 20,000 pounds. I'm not going to spend too much time on 20,000 pounds. I need to move on because time is very short. I know you are all going to work tomorrow. Is that right? You're not just sleeping, I know. Tomorrow is Saturday, so relax, no rush. If I go overtime, forgive me. I don't want to go overtime. 20,000 pounds, last one? Okay, let's go to 10. Do we have anybody who would like to, inshallah, join in this great day, on this great evening of Ramadan, the last few days of Ramadan before Ramadan runs away? I'm looking for a donation of 10,000 pounds or a loan of 10,000 pounds from somebody. All you do, yes, I will, inshallah, and you put your hand up and Allah will do the rest for you, inshallah. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. When you've decided, don't wait. Rely on Allah and carry on, and don't wait for it. Rely on Allah, Allah will make it possible for you. I'm looking for a donation or a loan of 10,000 pounds. For this masjid, anybody here who would like to come forward and donate, inshallah, for the sake of Allah, for this masjid, I said 20 before, I'm at half, 10,000 pounds, inshallah. We're giving you 50% discount at the moment.
Of course, as soon as you give, if you give a loan, there will be a contract, and that contract will be obeyed fully by the mosque. As soon as you are ready to receive it back again, you just contact the management of the mosque, and they will inshallah arrange to give it back to you. From my experience, every mosque, whoever has been given loan, people have been paid back, alhamdulillah. And you're not giving anybody in person any loan, you're giving it to the house of Allah. £10,000, anybody here, loan or a donation? On the 27th night of Ramadan, we've got so many people in this masjid. Surely we have some people who would like to give £10,000 either loan or a donation. We're looking for qard hasana or a donation. Sadaqat or qard hasana. Anybody here? I'm not going to spend any more time in asking, looking for the last time. £10,000 inshallah for the sake of Allah to establish a masjid which will become your sadaqah jariyah. Even when you're gone, you'll be receiving rewards for it. £10,000. Do we have £10,000 at the top? No, we don't. What about sisters? Sisters are always giving more than the brothers. Alhamdulillah. And sisters, you don't need permission from your husbands tonight. Your sisters, you don't. Whatever they earn is their money, right? Whatever their husbands earn is also their money. So give, inshallah. Brothers, just realize what I've just said, right? You can, don't worry, they will be spending it in a wise manner. I'm looking for £10,000, anybody? Here, brothers and sisters, we're looking for £10,000, a loan or a donation. No? Okay. I'm going to go on to £5,000, and I'm hoping that some of you will say, inshallah. We have one brother there, mashallah, takbir, Allahu Akbar. Allah bless my dear brother, say Ameen. Allah give him hayatan tayyibah, say Ameen. Allah give him the best of this world and the hereafter, say Ameen. Is this a loan or a donation? Qard hasana, mashallah. Qard hasana we have, £5,000. Do we have anybody else who would like to join this amazing brother? A qard hasana of £5,000. You give a loan for the sake of Allah, Allah will give it back to you in multiple amounts. You see, you give loan, you get the reward, and you get the loan back. What an amazing transaction. We're looking for £5,000. Do we have anybody else? Mashallah, we have a brother there. £5,000. Allah bless you, my dear brother. Allah give you hayatan tayyibah. Allah give you the best of this world and the hereafter. Another brother, mashallah, he has given £5,000. Qard hasana. Allah bless you too. Say Ameen. The least you can do, say Ameen. Allah give him the rest of this world and the hereafter, say Ameen. 3 people have given 5,000 each. I'm looking for a few more. These are volunteers. They're already giving. My brother there. Allah bless him. Say Ameen. Allah give him hayatan tayyibah. Say Ameen. Inshallah. I've got a 4th brother there. I need a few more. I need 5 people's hand, inshallah. I've got 4 so far. Who's going to be the next person giving £5,000 for the sake of Allah? MashaAllah. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. May Allah bless us. Say Ameen. May Allah bless our family. Say Ameen. Allahu Akbar. My dear sister, thank you very much. There's 5 people who have given 5,000. I'm looking for a few more hands. £5,000. Come on, brothers. Don't be shy. Break away from your shyness and don't worry about your sadaqat. Sadaqat will not make you poor. Allah will give you more than you can imagine. And I know brothers and sisters who always tell me, because I give, Allah give me more every day. Anybody else would like to give? MashaAllah, our chairman is going to give 5,000. Allahu Akbar. Allah bless him, say Ameen. Allah give him long life, say Ameen. Allah make him look younger, say Ameen. He's happy now, alhamdulillah. Alhamdulillah. We've got 6 people who would like to give 5,000, alhamdulillah. Anybody else would like to give 5? Do we need somebody? Nobody has given yet? People who are closer to the heavens, Allah, we need your hands. £5,000, anybody up there, inshallah. All you're doing, my brothers and sisters, you're giving for the sake of Allah. You're actually investing, depositing your savings in an account that belongs to Allah. And you're just going to reap the benefit. And when you're ready, you can withdraw the money again, inshallah. It's an amazing investment. £5,000. We've got 6 people so far. I'd like to see 10 people giving 5 each, inshallah. 6, we need 4 more hands. 4 brave people to say, brothers and sisters, inshallah, I'll give £5,000. Do we have anybody else? £5,000. I would like to see a few more. 6 we have. Within a year or so, we'll pay. Within 1 year, you'll get the money back, inshallah, like the chairman said. So you just make an intention, you write it down, inshallah, and Allah will give you, a masjid will give you your money back, inshallah, within the year. We're looking for a few more hands. I've got 6 so far. Can I get 1 more? 1 more person to give, as to get to 7, inshallah. 7. We have a brother there, mashallah. Takbir. Allahu Akbar. Allah bless this brother. Right to the front. Allah give him hayatan tayyibah. Just come to the front here, inshallah. They're looking for you, brother. There you go. Allah give him hayatan tayyibah. Say Ameen. Allah give him best of this world and hereafter. Inshallah. Say Ameen. We have 7 people, mashallah. I'm looking for, we have 1 more at the back. MashaAllah, sister has given a £5,000 donation. Takbir. Allahu Akbar. Allah bless us. Say Ameen. Ameen. We have got 8 people now. We have got 1 at the top. We have 1 or 2. This man is also saying 1, so it's the same one, right? Alhamdulillah, takbir. Allahu Akbar. Allah bless them. Say Ameen. We have got what, 9 now. 9. We're looking for 1 more to go to 10.
One more donation or a loan to the house of Allah for 5,000 pounds. Just one more. Brothers or sisters, Allah will give you a lot more, inshaAllah. Allah will give you more. And I know, brothers, I remember when I was doing fundraising the other day in a masjid, one brother gave 5,000 pounds. Following Saturday I came and I was doing fundraising, he gave 5,000 again. I said to him, you gave 5,000 last week, what are you doing again? What are you doing giving again? He goes, last week I gave because Allah gave me a huge amount of profit from a business I did. But as I was going home, I received a phone call from my business partner in China. And he said, we've made 50% more profit this year. I said, Ya Allah, thank you, I'll give again. And I've given another 5,000 because I want more. I think it's a great idea. You give for the sake of Allah, Allah will give you more. That's the promise of Allah. I'm looking for one more donation of 5,000 pounds or a loan of 5,000 pounds. Do we have one more? One more, 9 people so far. Come on, brothers and sisters. Let's not stay stuck at 9. I need to see 10. The 10th hand to go up to complete, inshallah, 5,000 pounds loan or donation. 5,000 pounds. Go on, don't be shy and don't be embarrassed about it. Don't worry, inshallah. You will be able to do it, inshallah. One more hand. One more hand, the last one, the blessed hand, to be able to finish off at 5,000 pounds from 10 people. Come on, somebody else. No? I need to push a bit more. Because our elder. My uncle at the front, mashallah, takbir. Inshallah, Allah bless him, say ameen. I want to know what job he does. He said, none, I don't do any job. And you still got money, Allahu Akbar. Allah give you more, inshallah. We say ameen. You know what? Our uncles are very clever. My mother does the same thing. She goes to me, son, can I have your money please? I say, sure. And then she goes and gives it in donations, alhamdulillah. You know, it's wonderful, wonderful. If we have parents who donate for us, and we give them money, do more, inshallah. May Allah give you more. Hayatam Tayyibah, we say ameen. May Allah give him all the strength, say ameen. Alhamdulillah. We've got 10 people who have given, alhamdulillah, 50,000 pounds. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 50,000 pounds. Okay. Night is young. We'll be here till 2 o'clock, inshallah. Suhoor is at 2 o'clock, that's what I meant. Suhoor here is at 1:23. 1:23. So we'll finish at 1:23, inshallah. Who is the Imam? Where is the Imam? Imam is not even looking at me, he's shy. It's okay, don't look, alhamdulillah. He's saying, yeah, sure. I've got my tarawih to finish. Inshallah, yeah, Imam will finish inshallah very soon. You're having a good rest, huh? You're getting your strength back. Okay, we're looking for 1,000 pounds now. I need 100 people to put their hands up for 1,000 pounds from 1,000 people in this room, inshallah. If we take away the 10 people have given 5,000, out of the 1,000 people in the congregation, I still have 990 people who can give, and you should all give 1,000 pounds, inshallah. Let's see, and let's start the race. Who's going to give? We've got one, alhamdulillah, at the front. 1,000 pounds, Allah bless him, say ameen. 1,000 pounds I'm looking for. Put your hands up if you want to give 1,000 pounds for this masjid, for the sake of Allah. We've got one more brother there, mashallah. Takbir, Allahu Akbar. Allah bless him, we've got 2. Come on, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. Allah Azza wa Jal says, race with one another so that you can get maghfirah from Allah. Wa Jannah and the heavens, of course. I'm looking for a few more hands. MashaAllah, look, a cash on his hand. Allah bless him. Say ameen. We've got 3, 4, mashallah. We've got over there 4. Allah bless him. 5. Thank you very much. 5. Alhamdulillah. 5. Thank you. 5. Allah bless you, my brother. 5 people have given 1,000. We need a lot more. 5 people. Anybody else? 1,000 pounds, brothers and sisters. Don't wait, but donate. Alhamdulillah, we've got one from the top. Allah bless you, my brother. Whoever you are, my sisters, please put your hand up if you want. There are volunteers who will inshallah give us information. We have 6 people who have given 1,000 each. I'm looking for a few more. Who would like to give 1,000 pounds for the sake of Allah? One more brother, thank you very much. Alhamdulillah, there's 7. Allah bless them. Allah give them hayatam tayyibah. Allah give them the rest of this world and the hereafter. We've got 7 so far. I'm looking for the 8th one. 8th one, anybody else? I've got 7 in the room. I need to get to as many as possible. We've got only 8 so far. Who else would like to give 1,000 pounds, inshallah, donation or qard hasana, ideally donation, 1,000 pounds we're looking for. Anybody else? We've got 8 at the moment. 8 people who have given 1,000 pounds each. Brothers at the top. Brothers here and my sisters at the back, please give away for the sake of Allah, because if you give, Allah will give you more. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. We say on the day of judgment, Ya Allah, please send me back on this earth again so I can give more sadaqat. It will be too late. You need to give while you're alive, and inshallah that will count for you. 1,000 pounds, we've got 9 people so far. Anybody else? Anybody else? Keep your hands up. One more, mashallah, takbir, Allahu Akbar. That's 10 people. Alhamdulillah. 11 at the front. Thank you very much. 11. We've got 11 people. Anybody else? 1,000 pounds we're looking for.
The Imam over here, mashallah, Allah bless the Imam, he's giving £1,000, alhamdulillah. Allah give him more, say Ameen. This is what our Imams are like. They don't just do the work, they give and do the work, alhamdulillah. 11 people, anybody else? £1,000. £1,000. You know, brothers and sisters, you can give small amounts each month. 85 or 84 pounds a month. If you set it up, in 12 months you would have given the entire £1,000. Within 1 year you will clear, inshallah. And 85 pounds a month is very little for all of us. You do extra work, a little bit more, a longer shift, few more hours of driving in your Uber, whatever you do, it will be easy, inshallah. 85 pounds a month, £1,000 I'm looking for. Do we have anybody else? We have at the moment 11. We need a few more, we need to get to 20, inshallah. 11 we have. Do we have anybody else at £1,000? Upstairs, downstairs. Our sister section is quite sleepy at the moment. They had given two £5,000 donation, which was wonderful. I'm still waiting for sisters to give, inshallah, a bit more. £1,000 each if they can. Anybody else would like, my brothers and sisters? We've got 11 so far. Do we have anybody else? We surely do. I think we do. You're just thinking, you know what, if I give, I won't be able to go to Pakistan this year. I won't be able to go to Umrah this year. I won't be able to go to Somalia this year. I won't be able to go to Mogadishu, right? Is that where you go? Mogadishu? Or the pirate land, I call it. What's Puntland, right? Pirate land is Puntland, right? Sorry. Or you're going to go to Sylhet, Dhaka, or any other places. Don't worry about going. Do you know why? Go next year, inshallah. Allah will make it easy for you to go the year after. I'm looking for £1,000. Anybody else? We want to finish off. One sister, mashallah, Allahu Akbar. My dear sister has given, Allah bless her. There's 12 people who have given £1,000. I need to get to 20. Do we have anybody else who can give £1,000 for the sake of Allah? You can also give a loan of £1,000. You don't have to donate it if you can't. You can give a loan of £1,000. Do we have anybody else who would like to give a loan for the sake of Allah of £1,000 for this masjid? £1,000. Loan it, you will be getting the reward for your sadaqat as well. And you will get the reward and your loan will be back, inshallah. £1,000. Do we have anybody else? £1,000 at the top. MashaAllah. Allah bless him. Say Ameen. That's 13 people. Do we have anybody else? Anyone else would like to give £1,000? 13 persons have given 1,000 each. I'm looking for 7 more hands to go up to give 1,000 each, inshallah. Anybody else? £1,000 we're looking for. Brothers and sisters, the opportunities to give doesn't come every day. And you know what? You don't give because you want to give. You give because Allah has turned your heart to give. Some people will be listening, they will not give anything. Some people just walk in and they give. I've seen this happen. I saw one brother walking into a masjid and I was doing fundraising and I said, who would like to give £5,000? He literally walked in and he said, I will. And I looked at him and said to him, you've just arrived. Allah turned his heart around. He is muqallib al-qulub, the one who can turn our heart the right way. I ask Allah to turn our hearts in the right way, inshallah. We're looking for £1,000 still. Inshallah, we're going to go down in a minute. Anybody else at £1,000? And anybody else at £1,000? Last call. We're going to move on. Okay, 12 people at 13 persons, mashallah, 13. Alhamdulillah, that's 13 people. Amazing. Anybody else? No? Last two, maybe up to 15, £1,000 each. Let's go to £500. Anybody wants to give £500 as donation? Put your hands up for £500. £500, anyone? I will be finishing very quickly. One hand, thank you, my brother. Allah bless you. That's one hand there for £500. Alhamdulillah, Allah bless you. Thank you very much. Do we have anybody else for £500? £500, brothers at the top, or my sister at the back? £500 we're looking for. £500, anyone? We had one 500. Surely somebody else would like to join this brother and give £500. Anybody else? I need to move on to the next part. £500 about to move on. £500, one more person to join that brother to make it to 1,000. Anybody else? We've got £1,000. Do we have 500? Anybody else? £500? Okay. £250. Anybody would like to give £250? 250, inshallah. Thank you very much. £250. Thank you. Allah bless you. A few more hands. We have 250 over there. Quickly put your hands up. Do not wait and hesitate. 250. We're looking for £250. Do we have anybody else? 250. Thank you, my brother. Allah bless you. Allah give you hatam tayyiba. A third brother over there. 250. Thank you. Fourth brother there. Thank you. 250. We've got 4 people. Anybody else? 4. I've right at the front over here. 4. Anybody else? My sisters. 250. Thank you. That's the first person. 250. Anybody else? £250. Right at the back, my brother. No. That's 5 people so far. £250 I'm looking for. £250. Anybody else? 250. £250. Come on, brothers and sisters. We can get at least 10 of you to give £250, inshallah. That's 6. One more, mashallah. That's 6. That's 6 person. And of course, we've got the PDQ machine. You can pay straight away. 250. I know you're waiting for me to finish. 250. Anybody else? £250. Thank you. That's 7. I've got 7 persons have given 250. Anyone else? 7 persons. I'm looking for 3 more hands for 250.
250 inshallah, got 7. Who's going to be the 8th person giving 250 pounds? 8th person. 250 brothers upstairs, sisters in the back. 250, thank you very much my dear sister. Alhamdulillah, that's 8. Looking for 9 and 10, 2 more hands at 250. 2 more hands at 250. 8 people have given 250. Anybody else would like to give 250 pounds? Going about to move on, 250 pounds. We're all done for 250 pounds. Okay, how about 100 pounds? Who would like to give 100 pounds? Put your hands straight up for 100 pounds donation. 100, 200, thank you. Put your hands up, everybody, inshallah. 300, 300, thank you. Anybody else? 300? Anyone else? 100 pounds, 300 pounds, 400, 500, thank you. 500 pounds, thank you. Thank you. Another one, 2 over there, 600, 700. Anybody else? 100 pounds, all you do is put your hands up. This is the last call, 100 pounds. Anybody else? I've got 7 people who have given 100 pounds. The rest of you should join in, inshallah, even if you give small amounts. Make a standing order with 100 pounds donation. Small amounts, inshallah, you'll see it's gone out of your account and it's settled. 100 pounds, final call. Anybody else? Anybody else? Are we at about, what are we at? About approximate idea? Give me a count, inshallah. Anybody else at 100 pounds we're looking for? Anybody else? 100 pounds? 100 pounds we're looking for the final call, inshallah. 100 pounds, another 100 pounds at the back over here, thank you. That's 5 sisters, mashallah, Allahu Akbar, Allah bless them, we say Ameen. That's 5 sisters, and plus 6 we had, that's 11, that's 12 now. Anybody else 100 pounds, inshallah? 100 pounds, thank you, 13. 13 people, 100 pounds, 14, 15, 14, 15. Anybody else? 16, 17, thank you. 17 people have given 100 pounds. Anybody else? 17 people. 3 more to get to 20, inshallah. 3 more hands we need, and we'll get to 20, inshallah. Upstairs, brothers and sisters in the back. Do we have anybody else? 3 more hands. Thank you, my dear brother. We need 2 more hands. Only 2 more hands. 2 more hands at 100 pounds, inshallah. We need 1 more hand at 100 pounds. Only 1,000 pounds between the 2 of you. MashaAllah. Right at the front, they're giving 1,000 each. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah bless you too. Are you in i'tikaf? You have just done an amazing thing. Subhanallah. 2,000 pounds at the front. Do we have any more? No, okay, so we've got 2,000 pounds, we're going to finish now, inshallah. We're about 70,000 pounds approximately, alhamdulillah. Brothers and sisters, we're about 70,000 pounds, alhamdulillah. Say Allahu Akbar, and praise Him, say Alhamdulillah, Alhamdulillah. May Allah bless us all and forgive us our mistakes and forgive us our sins and keep us together, inshallah, as a community, and may Allah accept our fasting. If I've said anything wrong, please forgive me, and I'm really sorry for have taken extra time, but we need to make that message happen. May Allah make it happen, inshallah. Thank you very much. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khair, brothers. So the brothers who didn't feel they could give something, please empty your pockets, pay by card, pay by cash, £10 and £20. Jazakumullahu khair. May Allah bless you, brothers and sisters. Surah Al-Tarawih. It's mine. Yeah. Are you going to say? Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله
كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. ومن يتول فإن ومن يتول فإن الله وليه. السلام عليكم ورحمة الله. 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 السلام عليكم ور
إنما الصدقات أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله ومن يتول فإن الله غفور رحيم. عسى الله. ألم تر إلى الذين قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. No, he's going there. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
الضالين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن
ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم.
إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا فأعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamu alaikum warahmatullahi. There is no talk today. Inshallah tomorrow. Kindly request, inshallah. Assalamu alaikum, brothers. Just a kind request, inshallah, if the brothers can, as they leave, take 1 or 2 black bags with them. The weekend is here. We don't have the refuge collection over the weekend, so there'll be a pile up of black bags. So if you can kindly take 1 or 2 bags as you leave from the blue shutter. Allah subhanahu wa ta'ala will reward you, inshallah, today and tomorrow. So if you can help us, inshallah, please do take 1 or 2 bags. Because of the bank holiday as well.